So in the previous lectures, we studied the energy conservation equipment like the soft starter, IPFC, APFC, and variable frequency drives. Okay. So now we are going to start the next topic in the this unit. These are the last topics of this unit: energy efficient motor and energy efficient transformer. Okay. So previously we already studied the basic concept: what is the energy efficient motor and what is the energy efficient transformer. So now compare the traditional motor and traditional energy efficient motor. Okay, and as well as we will revise the what are the features of energy efficient motor. Okay, so first, what is the meaning of energy efficient motor? So which type of motor we can say that motor is the energy efficient motor? So energy efficient motor is simply the motor which gives the less consumption of energy, okay, or which consumes the less energy while operating or while running condition. Okay, so that motor we can simply say that the motor is energy efficient motor. Okay, so uh, there are various features of the energy efficient motor, like the energy efficient motor use the less electricity and run cooler. So less electricity is utilized, means material used while designing of the that particular energy efficient motor is of high quality, means जे काही losses आहेत, जे काही मॅग्नेटिक लॉसेस होतात किंवा ज्या काही स्टेटर रोटर गॅप आहे, so that stator and rotor gap is properly set. Okay, means there will be no leakage fluxes. Okay, so therefore the high quality of material is used and it consumes the less electricity, as well as it generates the less temperature while running condition. Okay, so it runs cooler. Okay, improve the motor design. Okay, तर मोटर डिझायनिंग जे आहे, जी काही स्टेटर आणि रोटर गॅप जो आहे, तर तो काय प्रॉपरली डिझाईन केलेला असेल, त्याच्यामुळे लिकेज फ्लक्सेस कमी होतील. ओके, सो ॲज कम्पेअर टू द ट्रॅडिशनल मोटर, द एनर्जी इफिशियंट मोटर इज properly designed, or we can say designed by the skilled person, and there are some improvements in the design of the motor. Okay, after that, the high quality of material to reduce the losses, as we already discussed that the high quality of material like the magnetic materials are used, and which reduces the hysteresis losses. Okay, so high quality of magnetic materials are used. So improved design results in less heat dissipation and reduce noise output. So it improved design will be result in the less heat dissipation, as well as noise generations and vibrations are vibrations produced are less. Okay, त्याच्यामुळे जे काही बिअरिंग्स वगैरे जे आपण जनरली रोटेटिंग पार्ट्स मध्ये यूज करतो, सो व्हायब्रेशन्स विल प्रोड्यूस आर लेस, की जे काही रोटेटिंग मशीन्स आहेत, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स आहेत, त्याच्यामध्ये जे काही बिअरिंग्स आपण यूज करतो, तर दॅट बिअरिंग्स आर यूज्ड ऑफ हाय क्वालिटी. ओके, अँड दॅट विल बी generates the lesser noise. Okay, so these are the some of the features of energy efficient motor. Another significant features of energy efficient motor is the high flux density material is used. Precise air gap between the stator and rotor and power factor will be improved. Precise air gap means the proper air gap between the stator and rotor. So therefore the power factor can be improved. Okay, starting and running torque is more as compared to the our traditional motor. Starting torque of this
type of motor is more. Noise and vibrations level are less. Proper and high quality of bearings are used. Therefore, the uh, vibrations produced are minor. Okay. तर less maintenance is required. Okay. So if there is the less noise and less vibrations are generated, so because of less vibration, there will be less possibility of mechanical damage. Okay. So and as well as the overall maintenance required because the overall design of the that energy efficient motor is uh, uh, overall design of this energy efficient motor is of high quality or improved. ओके सो जे काही मटेरियल आपण यूज करतोय किंवा जे काही स्टँडर्ड आपण यूज करतोय डिझाईन करत असताना तर ते हायली स्टँडर्ड जे काही ऑथराइज ऑर्गनायझेशन आहेत तर ते जे नॉर्म्स किंवा स्टँडर्ड्स त्यांनी डिफाईन करून दिलेले सो ॲज पर दॅट स्टँडर्ड्स these motors are designed and designed also as per the energy conservation point of view. So therefore the high quality of material is used as well as all standards are used while designing of the motor. So obviously it will require the less maintenance. Okay. Operating temperature is more without any problem. तर हायली जे काही टेम्परेचर आहे आता जे काही रोटेटिंग मशीन्स असतात तर त्यांच्यामध्ये फ्रिक्शनमुळे heat generate होत असते. Okay. So if in some cases the temperature will be increased, then without any problem it can be operated at the very high temperature. Okay. So that is one of the significant feature of the energy efficient motor. And windage and friction losses are less. Obviously vibrations will be less. Okay. And bearings used are of high quality. So there are the windage and friction losses will be less. And last feature is that that type of motors can be used for the continuous operation. Okay. So I think we discussed in previously the short time rating, continuous rating, and all these duties of the drive operation or motor operation. Okay. So out of that, these energy efficient motors can be used for the continuous rating or continuous operation. Okay. Means without any problem, we can utilize these motors for the continuous operation. Means there is no need to stop the motor for the cooling purpose. Okay. Means for example we require that particular motor for the 8 to 10 hours of manufacturing process. Okay. इंडस्ट्री मध्ये ज्या काही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला जनरली मशीन फॉर एक्झाम्पल 8 ते 10 तासाची जर एखादी शिफ्ट असेल तर ऑब्व्हियसली कंटिन्युअसली आपल्याला ते मशीन्स रिक्वायर्ड असतात पण काही मशीन्सचा डिसएडव्हान्टेज काय असतो की आपल्याला ते कुलिंग पर्पज साठी काही ड्युरेशन साठी शटडाऊन करावं लागतं किंवा बंद ठेवावं लागतं सो दिस disadvantage can be overcome by the energy efficient motor means we can okay. So we can utilize these motors for the continuous operation. Okay. So these were the some features of the energy efficient motor. Now we will see what are the advantages and disadvantages of energy efficient motor. First, we will discuss the advantages. Operate the more satisfactorily under abnormal voltage. की आता काही केसेस मध्ये काय होतं की जी काही मॅक्झिमम डिमांड आहे तर त्या डिमांडमुळे काय होतं फ्लक्च्युएशन्स होतात ओके देअर इज द व्हेरिएशन इन द लोड ओके सो if there is the voltage fluctuation and load variation
So that type of motor means energy efficient motor can be operate more satisfactorily. Okay, if there is the means uh, fluctuation in the voltages, then it can be operate satisfactorily. It saves the power. Power saving साठी आपण utilize करत असतो. So how it can save the power? Uh, we already discussed that the design of that motor is improved. Okay, there is no leakage fluxes, high flux density material are used. Okay, so therefore losses generated in the that motor are less. Okay, uh, as well as we discussed that the windage and friction losses are less. So if aggregately these losses are reduced, then obviously maximum output we will be get and energy will be saved. Operating temperature is less. It can be operated at the less temperature, but if in some cases the temperature if temperature will be rise, then it can withstand that particular higher temperature. Okay, त्या higher temperature ला ते withstand करू शकतो and that motor can be operate normally for the higher temperature. But at the normal condition, these types of motors uh, operates at the less temperature. Noise level is more. Obviously, a bearing used is of high quality, so therefore the noise level generated is lower. So, what is the disadvantage? The overall cost of this motor is that the initial cost is more. Obviously, higher quality materials we are using in this type of motors. So therefore the initial cost will be more. Okay. तर जनरली आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो की एनर्जी इफिशियंट इक्विपमेंट जे असतात मग ते लॅम्प असो फॅन असो त्याच्यानंतर आपण जे काही स्टार रेटिंग आपण बघितलं की स्टार रेटिंग मधले जे काही इक्विपमेंट्स असतात मग त्याच्यामध्ये फ्रीज असेल वॉशिंग मशीन असेल सो तुम्ही जर कम्पेअर केलं की विदाउट स्टार रेटिंग आता स्टार रेटिंगचं इम्पॉर्टन्स तुम्हाला माहिती आहे बरोबर स्टार रेटिंग असेल तर आपण काय कन्सिडर करतो त्या इक्विपमेंटला एनर्जी इफिशियंट इक्विपमेंट मी कन्सिडर करतो मीन्स काय की ते पर्टिक्युलर इक्विपमेंट लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी will be consumed. Okay, so तर अशा प्रकारे इनिशियल कॉस्ट जी असते ह्या टाईपच्या इक्विपमेंटची त्यांच्यामध्ये एनर्जी कन्झम्पशन लेस असेल जे ऍज पर द स्टँडर्ड्स टेस्ट केलेले असतात असं म्हणू आपण सो किंवा काही नॉर्म्स फॉलो करून त्यांचं डिझाईन केलेलं असतं तर अशा प्रकारच्या इक्विपमेंट्सचं जी काही कॉस्ट असते ती हायर असते ॲज कम्पेअर टू जे नॉन स्टार रेटिंग असतात की ज्यांच्यावर स्टार रेटिंग नसतं तर दोघांच्या कॉस्टमध्ये जर कम्पॅरिझन केलं तर स्टार रेटिंग इक्विपमेंट जे असतात ते कॉस्टली असतात बट द ॲडव्हान्टेज ऑफ दॅट टाईप ऑफ इक्विपमेंट्स इज दॅट की आपले जे काही एनर्जी बिल येणार आहे नंतर तर ते काय होतं कमी होतं ओके म्हणजे दिस टाईप ऑफ इक्विपमेंट्स आर एनर्जी सेव्हिंग इक्विपमेंट्स वी कॅन से सो therefore the initial cost of these equipments is more and okay so these are the advantages and disadvantages of the energy efficient motor after that difference between the energy efficient motor and conventional motor okay so we discuss what is the difference between the energy efficient motor and conventional motor so first point that is material use material use obviously is of high quality in the energy efficient motor okay in the case of energy efficient motor high quality of material is used just a minute okay higher quality
of material, highly conducting material. Also, material used is of higher electromagnetic properties and insulating properties. Okay, so all these properties are included in the material which is used for the manufacturing of the energy efficient motor. Okay, is it clear? So the material used for the manufacturing of energy efficient motor must withstand the qualities like the must include the qualities like the uh, high conductivity, okay, best electromagnetic properties as well as high insulating properties, okay. So all these properties should be included in the that material. But in the case of conventional induction motor, these materials as of lower quality, it has less conductivity and as well as less insulating properties. Okay, so less insulating म्हणजे lower quality of material, it may be insulating, conducting and magnetic material. So the all type of materials use of lower quality. Okay, so that was the first point. That was the first point, that material use is of high quality in the energy efficient motor, and in the conventional motor lower quality of materials are used. Okay, after that, losses are they usually have the higher service factors and wearing lives less waste of heat output, and means bearing fuse. As we know that the motor is the rotating part. Okay, so obviously bearing is the main important part in the rotating machines. So सर्व्हिसिंग फॅक्टर जो आहे तर किंवा सर्व्हिसिंगची जी काही गरज आहे ती या टाईपच्या मोटर्समध्ये कमी पडते. ओके, तर त्याच्यानंतर जे काही आउटपुट आहे हीट आउटपुट, so that heat output is less, therefore the operation is of this motor is more reliable or increases the reliability of the this motor. Okay, so the losses, we can say the losses for the uh, this type of motors are less, and the losses in the conventional motors. एक मिनिट होल्ड. Okay, so losses in the uh, energy efficient motor are less, and the losses in the conventional motor is high. Okay, after that, starting torque. Good starting torque has the good optimum value, and starting torque for the conventional motor is depend on the starting method, की आपण कशा प्रकारे त्या पर्टिक्युलर मोटरला स्टार्ट करतोय. So as per the that method, starting torque value is depends. After that, speed of that energy efficient motor is smooth. Okay, as we discussed that the soft starter can be used for the smooth speed operation of the motor. Okay, so if we use the soft starter, then smooth this motor can be smoothly run. Okay, so smooth speed over a required range and less vibration. So soft starters can be used uh, for the reduction of jerky operation or to avoid the jerky operation of the motor. So in this type of motor, vibrations produced are less. Okay, after that, in the conventional motor, speed may not be so smooth. A jerk vibrations may be
इन्व्हॉल्व. तर जे काही कन्व्हेन्शनल मोटर आहे तर त्याच्यामध्ये जर्की ऑपरेशनची पॉसिबिलिटी जास्त असते, ॲज वेल ॲज जे काही व्हायब्रेशन्स होतात, सो दॅट व्हायब्रेशन आर ऑफ हायर व्हॅल्यू. ओके, as compared to the energy efficient motor. So after that, maintenance. Maintenance required for the energy efficient motor is negligible maintenance. Okay, and these motors have the higher warranty period. Okay, and in the conventional motor, more maintenance is required and less warranty and high failure rates. तर high failure rates म्हणजे काय, की फॉर एक्झाम्पल एखाद्या मोटर आपण परचेस केली, दॅट इज नॉट द कन्व्हेन्शनल मोटर. तर ती मोटर केल्यानंतर, परचेस केल्यानंतर तिला आपल्याला कंटिन्युअसली मेंटेनन्स करावं लागतंय, किंवा जे काही मेकॅनिकल पार्ट्स असतील किंवा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स असतील तर ते काय होत आहेत, कंटिन्युअसली ब्रेक होत आहेत. ओके, सो म्हणजे दर महिन्याने किंवा 2 महिन्याने आपल्याला त्याला काय करावं लागतंय, मेंटेनन्स कॅरी आउट करावं लागतंय. तर दीज आर द हायर फेल्युअर. ओके, तर कंटिन्युअसली आपल्याला मेंटेनन्स कॅरी करावं लागतंय. सो that kind of problems can be occur in the conventional induction motor. Okay, so this is the comparison. Maintenance is negligible in the energy efficient motor, as well as large warranty period जो असतो तो higher असतो, and here maintenance required is more, and warranty period is also less, and duration of failure for the म्हणजे कंटिन्युइटी जी असते तर ती काय असते, हायर असते, की मॅक्झिमम ड्युरेशन साठी जी काही मोटर आहे ती फेल होऊ शकते. ओके, तर सो कंटिन्युअस मेंटेनन्स इज रिक्वायर्ड इन द कन्व्हेन्शनल. And the last point of comparison is that operating temperature. So this point already we discussed that it can withstand the higher temperature without any damage or without any problem. Okay, तर ह्या ज्या energy efficient motor असतात, these energy efficient motors can withstand the higher temperature. Okay, and can be operated at the higher temperature without any damage. But in this condition, at the higher temperature, in the case of a conventional induction motor, at the higher temperature, some problems may be arise in the operation, or insulation can be damaged. Okay, so these problems can be arise in the conventional motor. So this was the comparison of the energy efficient motor and conventional motor. Okay, like this you can differentiate between the energy efficient motor and conventional motor. So shortly I will revise that points. So in the comparison of energy efficient motor, energy efficient and conventional motor, we discuss the 6 points. First is the material use. Obviously material is of use is of high quality, here lower quality. Losses, here less losses, high losses. Starting torque good, here we can say poor, or depends on the starting. ठीक आहे, तर इतकं डिटेल एक्सप्लेन करण्यापेक्षा तुम्ही शॉर्टली जरी लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, so material use is higher quality, lower quality. Losses less and high. Here starting torque good, and here we can say poor, or depending on the starting method. After that, speed, smooth speed. Here speed may not be so smooth, means here noise or vibration generated are less, here noise or vibration generated are more. Maintenance required, obviously here will be less maintenance required, or negligible maintenance required, here more maintenance is required. And the operating temperature,
It can withstand the higher temperature without any problem. It can create the problem at the higher temperature. So like this, these are the comparison points of the energy efficient motor and conventional motor. And the last point of the energy efficient motor is uh, application. So these energy efficient motors can be utilized for the applications like the paper industries, cement industries, त्याच्यानंतर textile industries, cranes मध्ये and material handling किंवा tool manufacturing च्या ज्या काही companies असतात. So in that kind of application, we can use the energy efficient motor. Okay. So if any doubt you can ask about the energy efficient motor. Any doubt? Okay, fine. So here energy efficient motor topic is complete. So now we are going to discuss the next topic, that is the energy efficient transformer. Just a minute, I will share a screen with you. I will share the notes here. Okay, so notes दिसतायत सगळ्यांना? Okay. स्क्रीन दिसतंय ना सगळ्यांना? नोट्स शेअर केल्या मी. Okay, fine. So now we are going to discuss about the energy efficient transformer. Okay. So in the previous lectures we discussed shortly the what is the concept of the energy efficient transformer. So which kind of transformer we can say energy efficient transformer? Yes, Adnan, any doubt? Okay, so fine. Uh, the energy efficient transformers are different than the conventional transformers. Okay. So in the designing of this type of transformer, there are various materials used. So in this topic, energy efficient transformer, we discuss the two types of transformer. First is the amorphous transformer, and another is the epoxy resin cast iron transformer. Okay. So out of that, I think amorphous transformer we discussed in the energy conservation technique of the transformer. Okay. Whenever we previously discussed the energy conservation techniques in the transformer, we discussed that the energy replacing the conventional transformer with the energy efficient transformer. Okay. So this topic first we discuss. So first is the amorphous transformer. So what is this amorphous transformer? So as we know that, in the conventional transformer, we use the silicon steel. Okay. So in the conventional transformer, we use the silicon steel to reduce the losses. Okay. And core is made up of the silicon steel in the conventional transformer. But we are studying now the energy efficient transformer. So
the laminations of these transformer cores are made up of amorphous material. ओके, तर हे amorphous जसं सिलिकॉन स्टील मटेरियल आहे तसं एक amorphous नावाचं एक मटेरियल असतं. So that amorphous material is used in the laminations of the transformer core. Okay, so conventional transformer is the core of silicon steel laminations with the almost uniform crystalline structure. Okay, and okay, so here mentioned that the amorphous transformer employs the core of amorphous steel, which has the lower hysteresis loss, which lowers if we use the amorphous material for the laminations of the transformer cores, then it will lower the hysteresis loss. आता हे amorphous material जे आहे तर ते कशाने made up असतं? So that is made up of the alloy. And what are the alloys? We know that we study. You already studied in the chemistry subject. Alloy is nothing but the combination of 2 and 3 chemicals. Okay, ज्या काही chemical materials असतात तर yes, so chemical materials जे असतात तर yes yes, so chemical materials जे असतात त्यांच्या combinations ने आपण हे alloys तयार करत असतो. So for the formation of amorphous material or amorphous metal, the alloy is of iron with the boron material, after that silicon and phosphor material. So all these materials are combined while manufacturing the amorphous metal. Okay, तर in short काय की हे amorphous metal काय, this is the alloy of the or the combination of iron with the boron, silicon and phosphorus in the form of thin foil. तर thin foils मध्ये जसं thin laminations जशा असतात तर त्या फॉर्म मध्ये आपण हे amorphous metal manufacture करत असतो. and after that we can utilize this metal for the laminations of the transformer. Okay, so what are the advantage of use of this metal? If we use this amorphous metal in the transformer, then there are various advantages, like it is less affected by the external magnetic field or better coercivity. जे काही एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डचा इफेक्ट एक्सेसिव्ह मॅग्नेटिक फील्ड जे जनरेट होतं तर त्याच्यामधून ते प्रोटेक्ट करतं, त्याच्यापासून प्रोटेक्ट करतं जेणेकरून कोणत्याही टाईपचा फॉल्ट होणार नाही. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ग्रेटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स, हाय रेजिस्टन्स प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे मेटल करत असतं. ओके, म्हणजे शॉर्ट सर्किट कंडिशन जी येते, सो ॲज वी नो दॅट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट हायर करंट विल बी carried out through the that particular wire or conductor, so it generates the greater resistance in that case. Okay, so these because of these advantages we can utilize the amorphous material in the transformer. Okay, so due to foil structure, less induction of eddy currents were exposed to alternating magnetic field. Eddy current जे आहे, so that eddy current will be generate less. Okay, the all-day efficiency of transformer is increased and that result in use energy saving. All-day efficiency म्हणजे overall efficiency of the transformer ज्या काही ड्युरेशन साठी ट्रान्सफॉर्मर रनिंग कंडिशनला आहे, so for that duration the overall efficiency of the transformer will be increased, and therefore if obviously the efficiency of the transformer is increased, then it will be responsible for the less losses. Okay, and obviously these are the dependent to each other. Okay, losses जर कमी असले
So obviously efficiency काय होते improve होते आणि efficiency improve असेल so obviously it will be responsible for the energy saving. Okay, so as the losses get reduced, cooling problem are reduced and heat related problems are reduced. Okay, in that case losses get reduced, the cooling problems are reduced. ओके, तर लॉसेस मध्ये जर आपण समजा फॉर एक्झाम्पल आय स्क्वेअर आर लॉसेस कन्सिडर केले. ओके, so I square R losses are responsible for the heat generation. Okay, so if the such type of losses are reduced, then uh, the cooling problems will be reduced. The cooling purpose साठी आपल्याला additional facility किंवा additional techniques use करण्याची गरज पडणार नाही. So this material also reduces the losses and which can be reduce the heat related problems. Okay. So here we can say that because of these above properties as compared to the traditional or conventional transformer amorphous or as compared to the steel lamination, silicon steel lamination, amorphous core जर आपण use केली so that can be considered as a energy efficient. Okay, so therefore as compared to the conventional transformer we can say amorphous core are more efficient. Okay, so this was about the amorphous core transformer. Now we will discuss the advantages of amorphous core. So first advantage is that lowest hysteresis loss, temperature rise is less, त्याच्यानंतर carbon dioxide emission is less. After that, reduction in fossil fuel consumption, better overload capacity. It can withstand the overload. Okay. After that, excellent short circuit capacity. So we above in the above points we discussed that it has the higher electrical resistance. Okay. So means if there is the occurrence of short circuit, so it can withstand that higher current. Okay, so therefore we can say excellent short circuit capacity, and after that less maintenance cost. Okay, so these are the advantages of amorphous core transformer. After that, small thickness of core stampings, large core size, large overall cost, and more insulating oil. तर जी काही थिकनेस आहे तर ती कमी असल्यामुळे जर इन केस जे काही ट्रान्सपोर्टेशन वगैरे करतो किंवा व्हायब्रेशन जर जास्त जनरेट झाले सो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकॅनिकल डॅमेज. अदरवाइज इट विल बी greater to the or we can say the energy saving or a highly efficient material which saves the energy. Okay, so these are the some advantages and disadvantages of amorphous core transformer. Now next topic is the last topic of this unit. After this topic we will complete the second unit. Okay. So next topic is the epoxy resin cast transformer. तर याच्यामध्ये काय असतं की जे काही we can say this epoxy resin cast transformer as a dry type transformer. तर याच्यामध्ये काय असतं की जसं आपलं कन्व्हेन्शनल ट्रान्सफॉर्मर असतो. So as we know that in the conventional transformer there is the oil tank. There is the oil tank which contains the insulating oil, or that oil can be used for the insulation purpose, or another purpose of that oil is for the cooling purpose. Okay, but in the epoxy resin cast transformer, or we can say the dry type transformer, epoxy resin material is used. तर जे काही लॅमिनेशन्स असतात
तर त्या लॅमिनेशन्स मध्ये जे काही किंवा ज्या काही वाइंडिंग्स आहेत तर त्यांना काय केलेलं असतं, इपॉक्सी रेझिनने कव्हर केलेलं असतं. तर त्याच्यामुळे काय होतं की ह्या टाईपच्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये as this concept indicates, it is the dry type transformer, means it does not utilize the insulating oil. So insulating oil cannot be used in this type of transformer. Only high pressure air is uh, इंजेक्टेड. ओके, तर हाय प्रेशर देऊन हे जे काही इपॉक्सी रेझिन आहे तो इपॉक्सी रेझिन इम्प्रिग्नेटेड इज ऑल्सो टर्म ॲज द व्हॅक्यूम प्रेशर इम्प्रिग्नेटेड. ही जे काही प्रेशर आहे तर ती हाय प्रेशर त्याच्यामध्ये फील केली जाते. ओके, सो in this transformer the polyester sealant is applied on the transformer winding. की जसं एखादं पॉलिस्टर मटेरियल असतं तर किंवा तुम्ही जर एखादे आपले ते बघा आपल्या त्या ट्रान्सपरंट वायर्स असतात, म्हणजे आतलं जे कंडक्टिंग मटेरियल आहे तर त्याला वरून एका मटेरियलने कोटिंग केलेलं असतं. तर लाईक द त्या टाईप प्रमाणे ह्या ज्या वाइंडिंग्स असतात ह्या ट्रान्सफॉर्मरच्या तर त्याला काय केलेलं असतं, पॉलिस्टरने कोटिंग केलेलं असतं वाइंडिंगला. ओके, आणि त्याच्यानंतर काय करतात त्याच्यामध्ये जे काही आता याच्यामध्ये ऑइल यूज नसतं केलेलं. ओके, सो ऑइल इज नॉट यूज फॉर द इन्सुलेशन पर्पज ऑर कूलिंग पर्पज, बट इन दॅट केस त्या ज्या वाइंडिंग्स असतात कोटिंग केलेल्या तर त्याच्यामध्ये त्या वाइंडिंग ज्या असतात तर त्या केमिकलमध्ये बुडवल्या जातात. ओके, सो दॅट वाइंडिंग्स आर इमर्स्ड इन द केमिकल अँड आफ्टर दॅट त्या काय केल्या जातात, ओव्हन मध्ये ड्राय केल्या जातात. की जसं की फॉर एक्झाम्पल आपण एखाद्या रोटेटिंग पार्टला लुब्रिकेशन देतो, बरोबर. आता आपण जेव्हा एखाद्या रोटेटिंग पार्टला लुब्रिकेट करतो किंवा आपण सायकल यूज करतो इन शॉर्ट, तर सायकलला आपण काय करतो, ग्रीसिंग करतो. ओके, तर त्याला आपण कंटिन्युअसली ऑइल मध्ये बुडवून ठेवतो का, नाही. तर जितकं रिक्वायर्ड आहे तितकं आपण त्याच्यावर ऑइल देतो की जेणेकरून ती चालवताना आपल्याला जॅम नको जायला. ओके, तर तशा प्रकारे ह्या वाइंडिंग्सला काय केलं जातं की ते पर्टिक्युलर जे काही केमिकल आहे तर त्या केमिकलमध्ये बुडवलं जातं आणि काढलं जातं. त्याच्यानंतर ते केमिकल ड्राय आउट करण्यासाठी त्याला एक वेगळा ओव्हन असतो. जे इक्विपमेंट मधले जे काही वाइंडिंगने ऍब्सॉर्ब केलेलं जे काही मॉइश्चर असेल किंवा वॉटर असेल तर त्याला ड्राय आउट करण्यासाठी इक्विपमेंटसाठी एक वेगळे ओव्हन्स असतात किंवा हिटिंग रूम म्हणू शकतो आपण, तर त्याच्यामध्ये ठेवलं जातं पर्टिक्युलर ड्युरेशनसाठी. ओके, तर अशा प्रकारे त्याच्यामुळे काय होईल की त्याला एक प्रकारे आपण इन्सुलेशन म्हणू शकतो. ते केमिकल लिक्विड म्हणजे काय की एक प्रकारे इन्सुलेशन साठी ते काम करतं. आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसमुळे काय होतं की वाइंडिंगचा जो काही रेझिस्टन्स आहे तर तो वाइंडिंगचा रेझिस्टन्स इन्क्रीज होतो आणि तो वाइंडिंग रेझिस्टन्स जे काही कोरोना इफेक्ट आहे सो दॅट will be higher resistance, that resistance will be highly resistive to the corona. ओके, तर जो काही कोरोना इफेक्ट जनरेट होतो तो त्या इफेक्टला तो हायली रेजिस्ट करण्याचं काम करतो. सो लाईक दिस इपॉक्सी रेझिन ट्रान्सफॉर्मर्स आर डिझाईन. ओके, so the high voltage sustain capacity is increases. So because of this above process, हायली जे काही हाय व्होल्टेजेस आहेत तर त्यांना सस्टेन करण्याची जी काही कॅपॅसिटी असते तर ती काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, अँड देर विल बी मोर रेजिस्टन्स टू द मॉइश्चर अँड ड्यू टू इपॉक्सी इम्प्रिग्नेशन देर विल बी हाय टेम्परेचर रेजिस्टन्स. की त्याच्यामुळे काय होतं की ओव्हन मध्ये त्या वाइंडिंग ड्राय आउट केलेल्या असतात ॲज वेल ॲज त्याला काय असतं, केमिकलचं कोटिंग असतं. ओके, तर त्या केमिकलच्या कोटिंगमुळे काय होतं की ते जे काही मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करण्याची जी काही कॅपॅसिटी आहे तर ते इट विल बी रेजिस्ट टू द मॉइश्चर ऍब्सॉर्प्शन
as well as it will be high resistance to the rising temperature. Okay, so due to all these points, losses in the transformer will be less and efficiency of transformer will be increases. Okay, so अशा प्रकारे त्याचं ऑपरेशन होतं आणि ह्या सगळ्या पॉइंट्समुळे काय होतं की जर ऑब्विसली वाइंडिंग मध्ये मॉइश्चर प्रेझेंट नसेल, त्याचं टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर असेल, ऑपरेटिंग टेम्परेचर नॉर्मल असेल, after that it has the capacity to withstand the higher voltages, then obviously there will be less losses and the overall efficiency of the transformer will be improved. Okay, so अशा प्रकारे हे epoxy resin transformer असतं and we can say this is the dry type transformer. Okay, so therefore we can say this type of transformer is the energy efficient transformer. After that, advantages of this transformer, it is the self extinguish and low fire hazard. तर लो फायर हजार्ड म्हणजे काय की याच्यामध्ये एक तर इन्सुलेटिंग ऑइल यूज करत नाही आपण. ओके, म्हणजे जर इन केस आपण फॉल्ट झाला किंवा एखादा ब्लास्ट वगैरे झाला, ठीक आहे, आता फॉल्ट ऑफर झाल्यामुळे काही ठिकाणी ब्लास्ट होतो. ओके, तर त्या केसमध्ये जे काही इन्सुलेटिंग ऑइल असतं, आपण कन्व्हेन्शनल ट्रान्सफॉर्मरची केस बघू. तो कन्व्हेन्शनल ट्रान्सफॉर्मर मधलं जे काही ऑइल आहे ते जर स्प्रेड झालं, जर पॉप्युलेटेड एरिया असेल, तर त्या केसमध्ये काय असतं, त्याचा फायरिंग पॉईंट जास्त असतो, ते इमिजिएटली फायरला ऍब्सॉर्ब करतो. ठीक आहे, म्हणजे फायर जनरेशनची जी काही पॉसिबिलिटी आहे ती हायर असते इन द केस ऑफ ऑइल फ्री transformer. So, but in the case of epoxy resin or dry type transformer, there is no insulating oil is used. So therefore, it is the self extinguishing and low fire hazard. There is not possibility of generation of fire. Okay. After that, we already discussed that the zero oil use. Oil is not used in the this type of transformer as this is the dry type transformer. Okay, after that it is eco friendly and safe. Okay, ऑपरेट करण्यासाठी पण सेफ असते आणि जे आपण ऑइल वगैरे काही यूज करत नाही त्याच्यामुळे जे काही इनडायरेक्टली जे काही गॅसेस जनरेट होतात सो ते जनरेट होत नाही. सो देअरफॉर वी कॅन से दिस इज द इको फ्रेंडली ट्रान्सफॉर्मर अँड सेफ टू ऑपरेट for the operator. After that, low cost of installation and lower losses. Installation cost less असते आणि losses पण काय असतात, कमी असतात. Less maintenance is required and obviously we discussed the moisture resistance. How it is the moisture resistance? Because the windings are immersed in the chemical and after that these windings are dried out in the oven and therefore by this process it will be highly resistance to the moisture. Okay, and the low noise is generated in this type of transformer. Okay, so these were the all disadvantages. Oh, sorry, advantages of the epoxy resin transformer. Okay, so if there any doubt, you can ask in the epoxy resin and amorphous core transformer. बाकीचे सगळ्यांनी रिप्लाय करा बरं. सेकंड युनिटच्या नोट्स मी शेअर नाही केलाय का ग्रुपला? ओके ओके, बरं ठीक आहे. ओके फाईन, मी चेक करते आणि टाकते ग्रुपला. ओके.
सो कोणाला काही डाऊट नाही आहे? Okay, so like this, our second unit is complete. अरे आणि एक इन्स्ट्रक्शन होती ते मुडलचं अकाउंट मुडलचं अकाउंट ज्याने क्रिएट केलं नसेल त्याने करा, कारण तुम्हाला असाइनमेंट सबमिट करावं लागतील. आता असाइनमेंट देते मी तुम्हाला. ओके, तो असाइनमेंट सबमिट करण्यासाठी तुम्हाला तिथं करावे लागतील असाइनमेंट सबमिट. तर ज्याचं बाकी असेल त्याने मुडलचं अकाउंट क्रिएट करून घ्या. कसं करायचं ते ज्यांनी ऑलरेडी तयार केलेलं आहे त्यांना विचारून घ्या. ओके, मेल आय डी तुम्हाला कंपल्सरी लागेल ते अकाउंट क्रिएट करण्यासाठी, बाकी काही नाही. ओके, सो वी स्टॉप हिअर. तुम्हाला काही डाऊट नसेल तर आपण थांबवूया. नितीन देशमुख, बोल नितीन, काय म्हणतो? कसली लिंक सेंड करू? त्या अकाउंटची का? एक मिनिट मी सेंड करते. ओके ओके, एक मिनिट मी लगेच सेंड करते. ओके ओके, ठीक आहे, मी ग्रुपला टाकते लिंक, आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला टाकते. पुन्हा म्हणजे बाकी असेल तर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करून, ठीक आहे.